Turabasuhuje kandi twongeye kubaha ikaze mwese dufatanya ndetse dusangira amakuru anyuze kuri runo rubuga rwa Star Technology. Tubaha ikaze kandi tubifurije ibihe byiza aho muherereye hose, haba aho umeze neza utameze neza hose. Niba utameze neza ukomeze kwihangana, ariko kandi niba unameze neza nabyo ni ukushima Imana. Hanyuma rero tugarutse kuri Pi Network tugira ngo dusangire amakuru yagaragaye muri application za Pi Network. Hari amakuru yatangajwe nyuma ya Pi Today, ubwo ni mu gihe mining session zagiye zirangira ujya gukora mining, ubwo ni nyuma y'itariki 28. Ubwo tusangamo background imeze nk'uko nk'iyi dufite hano kuri screen. Ni background ivuga kuri Pi Today ndetse na mainnet migration and announcements. Ahangaha hakubiyemo ibintu byinshi bitandukanye, ariko twakusanyije ingingo zigera ku 10 tugiye kuvugaho kano kanya. Nizo tugiye kwibandaho turebe icyo ubu butumwa bwari bushatse kuvuga. Hari ibyo baba bashatse kutubwira muri zino message baduha hano, ari na mpamvu tuba twafasha akanya tukabisoma, tukagenda tukabinyuramo, tukarebamo uburyo twabivugira hamwe kugira ngo dusangire ayo makuru yose aba yasohotse. Hanyuma rero reka turebere hano zino poe 10 zatangajwe muri screen zacu. Kugera ubu ndizera yuko buri wese yamaze kubona ino update, kuko nta kuntu waba ugeze kuri ino tariki utari wabona ino update. Hanyuma rero ikintu cya mbere cyavuzweho ni ku byerekeranye n'iminsi 14 ariyo bise 14 days wallet pending period. Iyi ni iminsi 14 twavuga ko ni iminsi izahabwa abantu bamaze kuba KYC ubwo bamaze gutanga application za KYC zikaba passed, hanyuma bagakora migration. Nyuma yo gukora migration hari iminsi 14 yatanzwe kugira ngo ubashe kubona gukoresha za coin zawe wamaze ku migrating uzishyira muri wallet. Nkuko twabivuzeho zikigera muri wallet nago uhita utangira kuzikoresha, utegereza iyo minsi 14. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere bavuzeho kuri kijyanye n'iyo minsi. Ahangaha abantu batabashije gukora KYC ndetse n'abantu bayikoze ikabikiri pending itaraba passed ntago bemerewe gukora migration. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma n'abayikoze mbere y'iminsi 14 ntago bemerewe kuzikoresha. Iyi ni iminsi ifatwa kugira ngo babanze bacheckinge neza muri system, barebe niba coins wakoreye migration balance wakoreye migration ariyo, mbese nyine banze basuzume neza babone kugira ngo coin zawe zigireho access. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ikijyanye na referral bonus. Hari ukuntu twagiye tugira ikibazo kijyanye na referral bonus, twibaza niba urabona niba utanze code yawe umuntu akayikoresha muri registration atangira ku mininga, hari mining rate yawe irazamuka. Bivuze ngo izo Pi niba wajya kubona wenda 0.12 ku isaha arizo Pi wajya kubona, ugatumira abantu bikikuba kabiri kwa nka 0.24 ku isaha, izo 0.12 ku isaha ziri kugenda ziyongeraho, zo nizo bagarutseho kuri ino ngingo ya kabiri ariyo bise referral bonus. Aha nkuko n'ubundi bari barabivuzeho mbere, byagaragajwe yuko izi Pi zamaninzwe muri ubwo buryo uzabasha kuzikorera migration, ari uko abagiye bagufasha kugira ngo ukubona izo bonus cyangwa izo Pi ziturutse mu referrals nabo bamaze kuba KYC. Niba warantumiye ngiye mu gihe nkaba ntaraba KYC ntarakora KYC ngibe passed, ubwo icyo gihe Pi wabonye ku bwanjye ntago uzakorera migration, zo zizaba ziri on hold paka igihe nanjye nzakorera KYC ikaba passed. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu bagarutse kuri automatic migration. Izi ngizi ni Pi ziza migratingwa mu buryo buri automatic. Hanga biri manual, turimo turabyikorera, turi gukora migration ari twe tubyikoreye. Ugashyiramo unyuze kuri iriya option nkuko twabigaragaje muri video zatambutse, ugashyiramo Pi ushaka migratinga ukazivana kuri Pi Network app ukazishyira kuri Pi wallet. Ibi nitwe turi kubyikorera kugera ubu, ariko hari igihe kizagera network ubwayo ikikorera migration biro automatic zikijyana muri wallet. Ubwo ni mu gihe wakoze wallet confirm.
Ibi ngibi ntabwo ari bigiye kuba nonaha, ahubwo bazabyaactiva nyuma nk'uko babivuze, bazabyaactivatinga nyuma babonye wenda utarimo urabikora, system ubwayo igiye migratinga transferable balance, ubwo nizi ishobora kuba transferred n'ubundi zigere kuri wallet yawe. Icya kane bagarutse kuri lockup duration, ubwo ni ibijyanye na lockup twagiye dukora, hari abagiye basetinga lockup zitandukanye. Icya mbere bayivuze nuko lockup izatangira gukoreshwa nyuma y'iyo minsi 14. Igihe ukoreye migration nyuma y'iminsi 14 yayo nibwo lockup wakoze izahita itangira gushyirwa mu bikorwa, ubwo ni nabwo ya mining rate izahita ikoreshwa, byose bijyanye na lockup ubwo nicyo gihe bizatangirira. Hanyuma ku bijyanye no kwa adjustinga nako n'indi point bavuzeho, ariko tutaragera kuri iyo ya adjustment, reka tubanze tuvuge nanone kuri kano ka lockup. Ku bantu bagiye bakora lockup, wenda urugero nka lockup y'umwaka umwe, ubwo n'amezi 12, batangaje ko bishoboka cyane ko system yabara amezi 11 payi wakoreye lockup zigahita ziba unlocked bitabagombye kurindira ngo umwaka wose wuzure w'amezi 12. Mbere y'ukwezi payi zikaba zamaze kuba unlocked ukaba wazikoresha. Hanyuma icya gatanu reka tugere neza kuri lockup adjustment, ubwo n'ibijyanye no kongera lockup wagiye ukora, niba se wenda ari duration cyangwa se ari percentage, byose nabyo bavuze ko ibi ngibi birashoboka ko byazakorwa n'ubundi muri settings nk'uko bisanzwe, ariko akaba ari ibizakorwa nyuma ya mainnet migration. Wenda se kuva kuri 25% kugera ku 100%, cyangwa kuva ku 100% kugera kuri 25%, ubwo aho ni muri percentage. Wajya muri duration wagiye ushyiramo, ubwo ni kuva ku byumweru 2 kugera mu myaka 3, cyangwa kuva mu myaka 3 kugera mu byumweru 2. Ibyo byose bizakorwa nyuma ya mainnet migration. Hanyuma ubwo nuramuka ubihinduye, ibyo ngibyo uhinduyemo bizafatwa cyangwa bizakurikizwa uko wongeye gukora indi migration. Bivuze ngo migration ya mbere ukoze ubu payi migrate ukore migration is locked, n'ubundi bizakomeza gukoresha iyo settings. Nyuma yaho niwongera nuramuka ugize icyo uhindura, ubwo izo changes zizakurikizwa uko wongeye gukora indi migration. Ubu icyo cyari kuri lockup adjustment cyumvikanye. Tugeze ku kintu cya gatandatu aricyo non-custodial wallet. Iki cyo tumaze iminsi n'ubundi tukivuzeho. Izi non-custodial wallet ni ubwoko bw'ama wallet twavuze afunguzwa hakoreshejwe passphrase. Batubwira ko uburyo bwiza bwo kubika passphrase yawe ari ukuyifata mu mutwe, ukayibloka rwose ari amagambo 28 ukaba uyafite mu mutwe. Hari uburyo bwinshi wakoresha, wayifata mu muvugo, wayashyira mu ndirimbo, waba wiyaminiye se wenda kuyafata mu mutwe. Nibyo byiza kubera yuko nibwo buryo bwiza bwo kuyaccessinga mu gihe ugiye kuyapestinga ufungura wallet. Kuko igihe cyose ugiye gufungura wallet si ngombwa ngo uzajya kureba aho wayanditse uze wandukure, ni byiza kuyafata mu mutwe kugira ngo igihe cyose uzajye uhita uyabona. Ikintu cya karindwi cyagarutsweho ni Yoti and Pilot KYC Pioneers. Ubwo ni baba pioneers bagiye bakoresha Yoti app ndetse na Pilot mu gihe cya KYC. Ibi ngibi nabyo niba harabayemo ikibazo, havuzwe ko hazatangwa igihe cyo kuvugurura ndetse no kuba kwemerera ko abantu bakoresheje old Yoti app, ubwo ni application za kera zitari updated, ubwo ni application za Yoti zitari updated za mbere, ko abantu bazikoresheje zikaba verified ariko hakazamo ikibazo, bazahabwa amahirwe yo kongera kubikosora bakoresheje izo application nshyashya. Ubwo ni resubmitting again, bakongera bagasubmitinga KYC zabo zikaba zaba validated nyuma. Hanyuma ikintu cya 8 ni ikigendanye no gutinda kubona ibisubizo bya KYC. Iki ni ikibazo kimaze igihe kigaragara ko hari abantu bagiye bakora KYC ariko igatinda kugaragara, igatinda kuba verified. Ibi si ikibazo cyane kuko bitewe n'ibihugu ndetse n'amaregio abantu bamwe namwe bagiye baherereyemo, hari aho imashini zitabasha gukora ku processinga byihuse ku buryo bahita batangariza ati. Ibi nabyo bavuze ko barimo kubyigaho kandi bazabikemura vuba ku buryo abantu bashobora gukora izo KYC neza ndetse zikaba approved n'ubundi mu gihe gito nk'uko n'ahandi hose bimeze. Ikintu cya 9 cyagarutsweho ni ikijyanye n'umumaro wa enclosed
network period, ubwo ni enclosed mainnet n'ubundi nkuko byavuzwe muri white paper zo mu kwa 12. Iyi enclosed network period ni ahanini kudufasha kugira ngo tube twaspendinga pi dufite mu pi apps, boosting ama utilities creation n'ibindi bijyanye n'ibyo, no gufasha muri ecosystem, muri gahunda za ecosystem ya pi. Ndetse zimwe muri izo application za pi vuba aha nazo ziraba zitangajwe, baraza kuzitangariza ku buryo abantu bamaze gukora migration ndetse n'iyo minsi yaramaze gutangazwa bashobora guspendinga pi zabo. Hanyuma ikintu cya 10 rero ni ibintu bizira cyangwa ibintu bibujijwe muri kino gihe cya network, kino enclosed network period. Kino gihe rero hari ibintu bibujijwe nabyo byagiye bigarukaho. Reka tuze tuvuga ku bintu nka 4 byagaragaye bitemerewe gukorwa muri ino minsi ya enclosed period. Kimwe muri byo rero icya mbere nuko nta external connectivity yemewe hagati ya pi ndetse n'andi ma blockchain. Ubwo ni ukuvuga ko nta buryo na bumwe bwemewe bwo guhuza application ya pi cyangwa se pi wallet ndetse n'izindi blockchains, wenda za Ethereum blockchain ndetse n'izindi, cyangwa se mu bijyanye na crypto exchange ntabwo wemerewe ku exchanginga pi mo izindi crypto. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko nta kugurisha pi account cyangwa se ngo ugurishe pi ngo uyihinduranye utange pi baguha amafaranga cyangwa se izindi crypto, ibyo nabyo ntibyemewe. Ikindi nuko mainnet ishobora kuba accessed byonyine binyuze muri pi wallet ndetse n'ama application dusanga muri pi browser, nta handi igomba kuba accessed n'ubundi nkuko bisanzwe, hatazagira nk'abascammer bashobora kuguscaminga bazana izindi application. Kugera ubu ntago zari zemerwa muri no enclosed network period. Hanyuma icya 4 nuko pi zishobora gucuruzwa gusa ku bicuruzwa ndetse n'amaserivisi biri muri pi ecosystem binyuze mu ma pi utilities platform. Izo pi utilities platform twarabivuzeho bihagije, nibyo byemewe gukoreshwa byonyine mo ino pi. Hanyuma rero ukeneye andi makuru arambuye wasoma ku bijyanye n'ubundi nibyo bavuzeho, ariko muri make iyi niyo ncamake y'ibyavuzwe muri ariya makuru yatangajwe. N'ubundi turacyari kumwe rero, amakuru yo nakagaruka igihe icyo ari cyo cyose amakuru abonekeye n'ubundi turasangira nk'ibisanzwe. Mwe muri kumwe rero na Robert muri Star Technology, naho butaha.